Big Brother. FACELESS. Ein Spielfilmexperiment mit Bildern aus Überwachungskameras. Dazu die Medienkünstlerin Luksch über ihr ungewöhnliches Projekt. Aber schauen wir uns jetzt einmal einen Ausschnitt daraus an, wie dieses neue Dogma, das von einer Österreicherin kommt, aussieht. Das ist die Geschichte einer Frau, die von der Erinnerung an die Zukunft heimgesucht wird. Von Traumbildern, die sich verirrt haben, die ihre Verbindung zur Echtzeit immer wieder unterbrechen. So beginnt FACELESS, der experimentelle Spielfilm der jungen Multimedia-Künstlerin Luksch. Es ist ein in jeder Hinsicht unkonventionelles, radikales Projekt. Luksch schrieb und inszenierte ihren Film getreu dem Manifesto for CCTV Filmmakers. Dieses besagt, dass am Drehort keine extra Kameras angebracht werden dürfen. Die Bilder kommen ausschließlich von der omnipräsenten Videoüberwachung, genannt CCTV. Die Bildstörungen hat Luksch als Stilmittel übernommen. Die Geschichte einer Frau, die in einer vollends kontrollierten, geschichts- und gesichtlosen Welt sich auf die Suche nach dem verloren gegangenen Antlitz begibt, erinnert nicht nur zufällig an George Orwell und seinen Überwachungsstaat. In London, und ihren Film gemacht hat, gibt es praktisch überall Überwachungskameras. Es ist also kaum möglich, dort unsichtbar zu bleiben. Diese Überwachungskameras verfolgen auch den Weg der Protagonistin. Ihr Film FACELESS wird damit zur minimalistischen, unbequemen Chronik unserer zunehmend gesichtslosen Gesellschaft. There are literally millions of CCTV cameras around Britain. Their proliferation is not without controversy, but there's one community of people for whom they provide unexpected help. Filmmakers. Rags Martel reports. We're the most watched nation on the planet. There's one CCTV camera for every 14 people in the UK. Their number are expected to double in the next 10 years. But Britain's surveillance society has produced an unexpected art form. Filmmakers are using CCTV cameras to make their own movies. This film was made using a technique called video sniffing. The film FACELESS used another technique. Under UK law, anyone filmed by a CCTV camera can apply for a copy of that footage. The movie took 5 years to complete and involved more than 200 letters to councils, leisure centres and underground stations. The idea of FACELESS was to make a film using only surveillance camera footage in London and to use the Data Protection Act to obtain this footage. Both in the process of making and in the plot, it's a critique of the surveillance society. For a country which 200 years ago was a fount of thinking about liberty and liberalism, they've forgotten what that means, and they're happy to sleepwalk into a surveillance society. された映像でも映された人の肖像権が法律で認められています。正式に申請すれば自分自身が映っている映像を手に入れることができます。この法律を利用し、マヌさんは警察や役所から映像を取り寄せました。送られてきた映像はプライバシー保護のため自分以外の人の顔が黒く塗りつぶされていました。マヌさんはこの奇妙な映像で監視カメラに対する疑問を投げかけようとしたのです。So it was the Data Protection Act which then came across my attention and allowed me to
hack this closed circuit system and to reclaim my image, to create the film. 近年急ピッチで開発が進むロンドンの東部。マヌさんの住居兼アトリエはこの一角にあります。各国から It was really interesting actually. Kind of scary though. It's a poetic piece of resistance. It's a really effective piece of resistance. It's maybe harder now as a result of this law that they mentioned. And yeah, it was absolutely fantastic. Lots of people who speak to are really overpowered by the level of life administration that they hardly get the space to rethink or contribute to change which affects society as a whole. I think you should never give up contributing and thinking about, you know, the possibility how you can affect society.